Hi, een paar dagen geleden post ik over het neuropathiemodel. En in deze video wil ik je kort een overzicht geven van de verschillende onderdelen die we hebben. We hebben een van de belangrijkste dingen die we hebben is de nieuwsbrief. In een nieuwsbrief vertellen we je over de ontwikkelingen die we hebben, over de lanceringen die we hebben van producten en behandelen we vragen van luisteraars, kijkers en lezers. En als jij vragen hebt, voel je vrij om die meteen te stellen. In een van de eerste producten is het e-book. Dat is het e-book waarin we uitleggen van hoe kun je door chemo heen komen op een gemakkelijke manier, op een zo gemakkelijk mogelijke manier. Hier worden alle technieken uitgelegd, de ideeën die daarachter liggen en we geven de technieken aan in tekst, zodat je die zo snel mogelijk kunt uitvoeren. Bij voorkeur lees je dit samen met je partner, zodat jullie allebei op de hoogte zijn, ook allebei het belang en de logica ervan hebben. We hebben de 7-day cleanse. En de 7-day cleanse is heel belangrijk op het moment dat er serieuze neuropathische klachten naar voren komen. Een neuropathiemodel die heeft zo'n vorm van zo'n piramide. En we zien in de praktijk dat heel snel stapelende klachten van neuropathie zich op. Heel bekend zijn natuurlijk de klachten zoals die bij Taxol opstapelen. En dat is ook een van de redenen waarom dat veel Taxolkuren niet worden afgemaakt. Je kunt de 7-day cleanse gebruiken om zowel tijdens de chemokuren het effect te krijgen dat je lichaam meteen al rommel op kan ruimen. En dat is erg belangrijk. Hier kan je partner bij helpen, want de 7-day cleanse kun je ook helemaal in je eentje uitvoeren als je dat wilt. Dit is heel belangrijk, omdat de praktijk geeft het heel eenvoudig aan. Hoe langer je wacht, hoe erger de klacht met betrekking tot neuropathische problemen. Dan hebben we de 28-day challenge. De 28-day challenge is een programma dat ik heb gemaakt om zo goed mogelijk zowel jou als je partner erbij te betrekken om door dat hele proces heen te gaan. Een proces waarbij je echt moet gaan opschonen. Het is helaas maar waar, maar de chemo zelf geeft een hogere kans op kankerterugkeer. En het is dus van het allergrootste belang dat zodra de chemo zijn werk heeft gedaan, in die eerste paar uur of die eerste dag dat je de chemo krijgt, dat er daarna wordt opgeschoond en opgeruimd. En alle bijwerkingen die daarna nog komen, alle bijwerkingen van de chemo die er zijn, die moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd voordat je met andere dingen bezig gaat. Heel veel mensen die gebruiken bijvoorbeeld na een intensieve serie chemo, krijgen ze iets als tamoxifen of een ander hormoonpreparaat om ervoor te zorgen dat hormoongevoelige borstkankers, hormoongevoelige kankers niet terugkomen. Bedenk alsjeblieft dat tamoxifen heeft zijn eigen bijwerkingen en de chemo had ook zijn eigen bijwerkingen. Als die twee over elkaar liggen, dan wordt het alleen maar moeilijker voor je lichaam om bijwerkingvrij te zijn, om energiek te zijn, om goed te slapen, om het immuunsysteem goed te hebben. Wat ik veel in de praktijk tegenkom is dat cliënten komen bij me en zeggen van sinds ik de chemo heb gehad en daarna de hormoonkuur, de tamoxifen heb gehad, heb ik last van deze bijwerkingen. Veel vocht vasthouden, pijn bij de gewrichten. En het valt mij op hoe groot het aantal van die klachten is die niet te maken hebben met tamoxifen zelf, maar oude klachten zijn van de chemo waar het lichaam nog mee bezig was. En dan is het des te belangrijk om zo snel mogelijk schoon te gaan maken. En dat is de techniek en de aanpak die ik gebruik in de praktijk samen met mijn team om ervoor te zorgen dat mensen van hun klachten en bijwerkingen afkomen. Ik hoop dat dit overzicht je helpt om een beetje een indruk te krijgen van wat jij het beste kunt gebruiken om jouw type klachten af te vangen. Als je vragen hebt, stel die. En voel je vrij om een 10 minuten gesprek met me aan te gaan. Dan kan ik je op de hoogte brengen samen met Andrea en Annemarie van welke type klachten bij welk product het beste terecht kunnen komen. Als je vragen hebt, hoor ik graag van je. Ik wens je een fijne dag. Hoi. Hi. In this video, I'd like to give you a brief overview. In the last videos, I told you a little bit about the neuropathy model, and in this video, I'd like to give you a short overview of the things we have at Chemo Cleanup and how that can help you.
One of our first products is the ebook, and in the ebook, that is what you can use when you have mild side effects of chemo and when you want to get through chemo as easily as possible. Now, chemotherapeutic regimens are rough most of the time and for various reasons. It's not just the side effects, it's also the fear and the anxiety. With this book, I hope that you can get a bigger foothold, yet a little bit more stability, and we give you the techniques you can use yourself to work through some of those side effects. So we got the breathing models in there, we got the techniques in there that are easily explained and that you can use yourself together with your partner, preferably. Now, when your side effects are more intense, then the 7-day cleanse program is probably the easiest for you to use. Neuropathic models, the neuropathy model is like this pyramid shape. And this pyramid shape has this shape of side effects stacking up one after the other. Now, what I see in practice is that chemo regimens that involve, for example, Taxol, they have this stacking effect, and whenever neuropathy comes up, it keeps getting worse and worse and worse, and that is also why most Taxol regimens aren't completely kept. Most patients simply can't deal with them. After 7 or 8 or 9 regimens, they stop the approach, while the actual regimen itself is usually something like 12 infusions. So using the 7-day cleanse, you can actively cleanse your own body or your partner's body using the techniques therein. We got the videos in there, we got the instruction in there, we got the audio support. If neuropathic pain is what you are suffering from, then please use this program. It's simply the best I can offer you. Now, when it's even worse, then I will advise the 28-day challenge. And the 28-day challenge is a true partner program. It's a program in which both you and your partner each get a video for 28 days. So it's 56 videos. There are health recipes in there that are aimed at deeply cleansing your system in the first 2 weeks and then really restoring you after the second 2 weeks. And it involves a few mental models. It helps you to aim towards a future. It helps you to get rid of fighting against cancer and fighting for your health. It supports your partner, and it really, this is one that I was really enthusiastic about, which is actually the one that I first had in my mind. I was the partner of a woman who was diagnosed with breast cancer, hormone-dependent breast cancer. And I know full well the level of agony I had, the frustration I had for not knowing what to do and how to do it, how to be of support to her. And that's how I actually rolled into this, into the support of people with cancer. And the 28-day challenge is that program, is that thing which we use that you and your partner can use to really support one another, get rid of the side effects. There's an additional piece to that puzzle. Most of the time in my practice, I come across people who went through chemo fairly okay, and then they get, for example, something like tamoxifen, which is used widely in hormone-dependent cancers. And then they say, well, since I took the tamoxifen, my joints are achy, and water doesn't flow away, got thick ankles, my brain is fuzzy. And some of those complaints are due to the side effects of tamoxifen, but they are laid over the side effects that were caused by the chemotherapy. And this is something that's very, very sneaky. Unfortunately, absolutely unfortunately, chemotherapy is not a health drink. And we know that if we give a lot of healthy people who are not diagnosed with cancer, we give them chemotherapy, then they will have a higher risk of attracting cancer later on. So for me, it's absolutely clear, as soon as chemo has done its job, get rid of it as complete as possible. And in the 28-day challenge, this is all the techniques from beginning to end to get rid of as many of the side effects as humanly possible.
So I really advise you to take that one if you're having a rough time, if you're having a hard time getting through the side effects of the chemo you had, or having a difficulty while you're undergoing tamoxifen treatment. If you got any questions, for me, it's important, for me and our team, it's important that we give you the best support we can. So if you got any questions, or if you want to have a short consultation with me, just let Andrea and Anna Marie know, and we'll get back to you. And we'll help you select exactly the product that suits your side effects best and helps you get rid of all this nasty business. Got any questions? Let me know. Talk to you later. Bye-bye.